Бхакти Викаша Свами Махараджа. Ари! Это большая удача для нас, что Бхакти Викаша Свами Махараджа посетил наш храм. У нас есть возможность получить нектарное общение с ним. Бхакти Викаша Махарадж, он является учеником Шрилы Прабхупады, инициирующим гуру. Очень много проповедует, он написал очень много книг, которые известны по всему миру. Вот. Наверное, самое известное — это «Брахмачарья сознания Кришна». Может, кто-то читал. И он с конца 70-х годов активно проповедует в Индии. Вот такой очень известная личность. И больше, наверное, да, не нуждаются в представлении. Все знают Бхакти Викаша Махараджа. И давайте погрузимся в этот нектар Кришна Катхи. Харе Кришна. Where's the recorder? The batteries are not working. They're all down, so I checked them in the car. So I'm going to use the phone. Oh, really? How is that? The batteries are all supposed to be fully charged. No, batteries are fully charged. Okay, one of you can please sing Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari.
Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jayong Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotar Sata Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayong Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotar Sata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Charya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navarid Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne. Not limited in time. Okay. Well, only Krishna is not limited in time. All right. Otherwise, we're all limited. Ulangita trividha sima uta shishai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Manamapi Shatyaputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamurapurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Atahpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much for the affectionate greeting of this fallen soul to the abode of Lord Jagannath. Can you repeat it? Yeah.
Thank you very much for your affectionate welcome to this fallen soul, to the abode of Lord Jagannath. Большое спасибо за этот любящий прием этой падшей души в обители Господа Джаганатхи. Your welcome is it's not just a required formality, but it was overflowing with affection. Ваш теплый прием — это не просто формальность, это проявление вашей любви. And that is the subject which I'd like to speak about today. Как раз та тема, на которую я хотел бы поговорить сегодня. Yeah, if anyone would like to take a photo, please wait till after the class. Just listen to the class. Пожалуйста, если кто-то хочет сделать фотосъемку, сделайте ее после лекции. I'll pose and smile after the class. Я буду позировать и улыбаться после лекции. And I also request that you switch off your phones. Также прошу выключить мобильные телефоны. Thank you very much. Большое спасибо. Yeah, I've been speaking on Sri Vishnu-sahasranama. Я даю лекции в последнее время Шри Вишну-сахасранаме. Yeah, that's right at the edge, liable to be knocked off. Yeah, you want to take it? I won't use it anyway. This is name 471 in this recension. Итак, имя 471. The name is Vatsala. Ватсала. Do any of you know the meaning of the name Vatsala? Кто-нибудь знает значение имени Ватсала? Protector of the devotees. Well, particularly Vatsala. Нет, именно слово Ватсала. Yeah, protector of the devotees, yes, but that's true, but it's not exactly the meaning. The one who takes care of devotees. Yeah, it literally means one who's very affectionate toward. Буквально означает любящий. And therefore he takes care of and is very affectionate. Поэтому он проявляет свою любовь и заботится. Now, this name also Vatsa, I don't think you've heard that word. It means a calf. Может быть, вы слышали слово Ватса. Ватса значит теленок. So one meaning of Vatsala is one who has many calves. Krishna is a cowherd boy. Одно из значений этого слова Ватсала — тот, у кого много телят, поскольку Кришна пастушок. And the idea of affection is of that, just like a cow has for her calf. И здесь сравнение такое не случайно. Точно так же, как корова проявляет любовь к своему теленку. That is understood to be the epitome of affection. И это является как бы вершиной проявления любви. It's protective parental affection. То есть это такая родительская любовь защитника, опекуна. So we can just imagine how people are so sinful and cut off from any affectionate feelings that they like to slaughter cows. Можете представить, насколько люди деградировали, насколько в их сердцах нет любви, что они убивают коров. Now, why is Krishna affectionate? Почему же Кришна проявляет любовь? Why is a cow affectionate to the calf? Почему корова любит теленка? No one can think of an answer. Because the calf is fully dependent on the cow. Yeah, but you could say that people in Russia in the reign of Stalin, they were completely dependent on him, but he wasn't particularly known for being affectionate. Но в России в прошлые годы при Сталине тоже люди целиком полностью зависели от Сталина, но нельзя сказать, что они очень сильно испытывали к нему любовь. Calves are cows' children. That's why she loves them. Yeah, that's a good answer. Да, это хороший ответ. But it doesn't really give a reason why. Но это не объясняет именно причину, почему. Because he gives milk. Well, you can get milk from the shop also. Молоко и в магазине можно купить. Now we're talking about Krishna consciousness, love of Krishna and Krishna's love for us. But what's the reason? Когда речь идет о сознании Кришны, мы говорим о том, что Кришна любит, и
Кришну любит. Everyone looks. Какая причина стоит за всем этим? And no answer to this question. Maybe the ladies could say they're supposed to be more loving and affectionate. Может быть, женщины ответят, потому что у них больше любви. There is no reason. That's the answer. Абсолютно точно. See, it needed a woman to do it. Видите, женщина ответила. It's just his nature to be loving and kind. Это просто его природа. Просто природа Кришны заключается в том, что он любящий и добрый. You try and analyze everything with your logic and reason, and love is not under logic and reason. Мы можем пытаться понять что-то при помощи логики и рассудка, но любовь стоит выше этого, вне логики. So good luck for us that Krishna's Krishna, he's Bhaktavatsala, and he's not like Stalin. Нам повезло, что Кришна — это Кришна, что он Бхактаватсала, а не Сталин. Why do most people in the world have a feeling that there is goodness, ultimately everything should be good? Почему у людей есть врожденное чувство благости, о том, что все должно быть хорошо, то есть стремление как бы к хорошему? If we hear of something evil and horrible, we become very disturbed. Если мы слышим о чем-то плохом, то нас это приводит в беспокойство, нам это не нравится. We hear that someone has been torturing children, we become very upset. Если мы слышим, что кто-то вот мучил каким-то образом детей, то нас это сильно расстраивает. We have hope that ultimately everything will be good and nice. То есть мы стремимся к тому, чтобы все было у всех хорошо и замечательно. Of course, there are atheists who think that, well, everything is just matter. Конечно, есть категория атеистов, которые вообще считают, что все есть материя. But even they have a sense of good and evil. Но даже у них есть представление о добре и зле. If everything is just atoms moving here and there, then what does it matter if one set of atoms constituted as an adult body tortures and kills another set of atoms constituted as a child body? Если все лишь атомы, то какая проблема в том, что куча одних атомов в мужском, то есть в теле взрослого человека мучает и убивает кучу других атомов в теле ребенка? The idea that there is nothing beyond matter means that there's no basis to any morality. Представление о том, что нет ничего превыше материи, противоречит представлениям о морали. So most people, even without being great philosophers or theologians, believe that ultimately everything should be good. Большинство людей, даже далеких от философии или теологии, они понимают, что все должно быть хорошо, все стремится к добру. And the ultimate good is called God. И высшее проявление этого добра как раз и является Бог. In English, the two words are quite similar. Good, God. В английском языке слова «добро» и «Бог», они очень похожи, созвучны. In Sanskrit also, bhagya means good luck, and bhagavan. На санскрите тоже бхага, бхагья и бхагаван. So God is good. That is the basic principle. Бог есть добро, это основополагающий принцип. And his goodness is expressed as his affection. И его доброта, то есть его это качество проявляется в любви. Bhaktavatsala, that name is there. He's especially affectionate toward his devotees. Его называют Бхактаватсалой. Он особую любовь, особую благосклонность проявляет к своим преданным. But his nature is to be kind to everyone. Но на самом деле он добр и милостив ко всем живым существам. We may say, well, Krishna didn't seem to be very kind to Kamsa. Мы можем подумать, ну, особо-то милостивым Кришну нельзя назвать по отношению к Камсе. For instance, К примеру, there's so many demons Камса не единственный демон, who Krishna killed. которого убил Кришна. So how is he being affectionate to them?
Поэтому каким образом можно назвать это проявлением любви? Well, his affection to them is that, or rather he's showing his affection to his devotees because these demons were so much torturing his devotees. Кришна проявляет любовь к своим преданным, заботится, защищает их, поскольку демоны причиняют беспокойство преданным. So Kamsa and others, they also got Krishna's kindness in that they were removed from their performing so many demoniac activities. И милость Кришны по отношению к Камсе заключается в том, что он остановил Камсу в его греховных действиях. And those who are killed by Krishna, they get liberation. И, безусловно, тех, кого убивает сам Кришна, обретают освобождение. So the love that Krishna has for everyone, especially his devotees, that can be seen reflected in this material world. Любовь, которую Кришна проявляет ко всем живым существам, в особенности к своим преданным, отражение этой любви можно найти в материальном мире. The love in this material world is simply a reflection of that in the spiritual world. Любовь в материальном мире всего лишь отражение духовной любви. In the reflection looks the same, but it's not the same. Отражение кажется похожим, но оно не тождественно оригиналу. The moon reflected in the water looks like the moon, but it's not the moon. Луна, которая отражается в воде, выглядит как луна, то есть отражение Луны в воде выглядит как луна, но не является луной. Not only is the love of this material world reflected, but it's a perverse reflection. И это не просто отражение, а перевернутое отражение. So in this material world, love is considered very high. В материальном мире любовь считают чем-то возвышенным. But love in this material world always breaks and it always causes pain. Но в этом материальном мире любовь приходящая и в конечном счете причиняет страдания. I think many of you may have some experience of that even in this lifetime. Я думаю, многие из вас имели этот опыт даже в этой жизни. Have any of you experienced in this lifetime love, wanting to give your love to another person, and for some time it seems very nice, but then it becomes very painful and distasteful? У кого-то был такой опыт, что вы любили кого-то, хотели всего себя отдать, но со временем все это приводило к страданиям. Anyone? Кто-нибудь? Yeah, yeah. So Krishna offers the true love. Итак, Кришна предлагает подлинную любовь, Not superficial love. не искусственную. But to understand Krishna's love, we have to distinguish between that which is full, perfect, and eternal. Для того, чтобы понять любовь Кришны, мы должны понимать разницу между тем, что является полным, вечным, And that which is superficial, и тем, что является искусственным, imperfect, несовершенным and temporary. и временным. Even though love in this material world might seem, the love of someone in this material world might seem to be very good. Несмотря на то, что любовь может казаться чем-то привлекательным в этом материальном мире. And by worldly estimation, it may be very good. И в мирском отношении действительно это нечто прекрасное. For instance, I read recently in a book about a woman in India who had become just like the mother to 1,500 orphans. Например, недавно прочитал книгу, в которой рассказывается о женщине, которая в Индии усыновила 1500 сирот. And she had taken care and lovingly, like a mother, cared for these 1,500 orphans. И она заботилась с любовью, как мать, об этих сиротах. But that is not pure, complete, unadulterated, eternal love. Но тем не менее, даже это не является вечной, чистой, беспримесной любовью. It's better than torturing orphans. For Безусловно, sure. это лучше, чем мучить сирот. It's better than neglecting orphans. Это лучше, чем пренебрегать ими. But it's not on. It's a different category to that of pure love of Krishna.
Но это совершенно иная категория по сравнению с любовью к Кришне, which is the actual facility, the actual propensity of the soul. которая является естественной склонностью души. However much one may care for someone in this world, still they have to die. Как сильно мы бы не любили кого-нибудь в этом мире, все равно мы вынуждены умереть. They may have a better material situation than if you didn't care for them, but that better material situation is also illusory. И наша любовь может привести к тому, что материальное положение объекта нашей любви улучшится, но все равно оно иллюзорным останется. It works against the prospect of being happy in this material world works against our real self-interest, which is to understand that we belong in the spiritual world with Krishna. Стремление стать счастливым в этом материальном мире на самом деле противоречит природе души, которая заключается в том, чтобы быть с Кришной в духовном мире, любить его в духовном мире. So if at all we're going to enter into the field of love of Krishna, we have to understand that love in this material world is only a perverted reflection of that of love of Krishna. Если мы хотим постичь духовную любовь, любовь к Кришне, должны понимать, что любовь, которая встречается в этом материальном мире, является перевернутым отображением любви к Кришне. The example is given of the cow with the calf, of the example of love. Пример, который мы приводили, пример любви, мирской любви, это любовь коровы к теленку. But it is just an example given to us to help us to understand from our present platform. Всего лишь пример для того, чтобы мы смогли на нашем уровне понять эту мирскую любовь. The love, pure love of Krishna on the spiritual platform is totally selfless. Любовь к Кришне, чистая духовная любовь, она полностью бескорыстна. And totally on the platform of knowledge of our pure constitutional position. Она основана на чистом знании своего изначального положения. The love that Krishna has for even one of the innumerable living beings is more than that of all the love of all the mothers and fathers of this material world put together. Любовь, которую Кришна проявляет к отдельно взятому живому существу, гораздо больше и сильнее всей любви всех матерей в этом мире к своим детям. And to become worthy recipients of that love, we also have to reciprocate in a full way. И для того, чтобы стать достойными такой любви, мы должны быть готовы отвечать взаимностью. So the whole Vaishnava literature, especially the Srimad Bhagavatam, points to the love of Krishna for his devotees and the devotees for Krishna. В вайшнавских писаниях, таких как Шримад Бхагаватам, много говорится о том, какую любовь Кришна испытывает к своим преданным и какую любовь преданные испытывают по отношению к Кришне. Именно эта любовь вдохновляет преданных заниматься деятельностью. Just as a businessman is inspired to go on with his business, he accepts so many troubles to expand his business because he's driven by the thought of more and more money. Точно так же, как бизнесмен продолжает заниматься бизнесом, зарабатывать все больше и больше денег, поскольку имеет это желание стать богаче. Or a mundane lover can undergo so many difficulties to get to his girlfriend. Или любовник преодолевает множество трудностей для того, чтобы встретиться со своей возлюбленной. The one example is that of Bilvamangal Thakur before his Krishna consciousness was awakened. Приводится пример Билвамангала Такура до того, как у него пробудилось сознание Кришны. On the day that he was supposed to perform death rites for his father, that very evening he was mad to go to see his girlfriend.
В тот вечер, когда он должен был совершать какой-то обряд по ушедшему отцу, он отправился к проститутке. So, well, girlfriend, actually. Prabhupada said, Srila Prabhupada said, in your country you call girlfriend, in our country we call prostitute. Подружки, то есть. Прабхупада говорил, у вас это называется подружка, а у нас это называется проститутка. It's the idea that an unmarried girl can have some sexual liaison with any man, that's considered just like a prostitute. То есть суть в том, что если незамужняя девушка вступает в половые отношения с мужчинами, это значит, что она проститутка. So it might not have been that Chintamani was a paid girl. She was a girl, Prabhupada said also, girlfriend. То есть, возможно, он даже не платил ей. Но так или иначе. So despite all protests from his family members that he's not doing his Vedic duties properly, this boy left in the evening as a tremendous storm was gathering. И несмотря на протесты членов его семьи относительно того, что он не закончил выполнять свои предписанные обязанности, он ночью во время грозы, бури, покинул дом. And in the tremendous driving rain, he came to the river, but there was no boatman to take him across. И он пришел к реке, ему нужно было перебраться через реку, но не было ни лодки, ни лодочника. So he saw a dead body floating, and he used that as a raft to cross the river. И он увидел, что по реке плывет труп, и он использовал этот труп в качестве плота для того, чтобы перебраться на другой берег. Until recently in India, it was common to throw dead bodies in the river. До недавнего времени в Индии трупы бросали просто в реку. The idea is that they're supposed to be cremated first, but if there's someone who's just no relatives, poor, then out of duty, the people, the caste who do that, they'll take to the edge of the river and burn, and then they just throw in the river, and then the body will float down the river. Но если у человека не было родственников, родни, то его не до конца сжигали. То есть изначально его сжигали, потом пепел бросали в воду. Но если у человека не было родни, то делали вид, что его как бы сжигали, а на самом деле труп просто выбрасывали в реку. I saw many years ago in the middle of the Ganga a dead body floating with a crow on the head of the dead body picking out the eyes. Несколько лет назад вот я на Ганге видел такого труп, который плыл, и на нем сидела ворона и выклевывала глаза. Another time in another part of India, I went for a bath in the Ganga. I went down to the edge, and there was such a smell, and I saw there's a dead body had become bloated, it wasn't floating, it had become stuck at the edge. Еще раз, другой раз я видел тоже труп в Ганге, отправился принять омовение, но там труп, он не плыл, он пристал к берегу, и его раздуло очень сильно, разбухло тело. So in traditional India, the birth, death, old age and disease, they don't cover it up, they let you see it. И этот труп очень сильно вонял. В Индии не прикрыто можно увидеть все эти вещи, такие как рождение, старость, болезни, смерть. Все это не прикрыто, видно. So he crossed the river with the help of a dead body. Итак, Билвамангал Такур пересек эту реку на трупе. Yeah, turn off your cell phone. Выключите, пожалуйста, телефоны мобильные. Then he got to the other side, came to the compound. His girlfriend, her house was surrounded by a compound wall. И перебравшись на другой берег, он подошел к ограде. Там был высокий забор. Подружка жила в доме за забором. And he saw one tree from inside had a long branch hanging down on this side, so he caught hold of that branch and climbed up. И он увидел, что у этой ограды, у ограждения стоит высокое дерево, и одна из ветвей этого дерева находится на этой стороне. И он схватился за эту ветку и стал забираться на забор. Only when he got to the top of the tree, he understood there was actually a snake hanging down. И когда он забрался наверх этого забора, он понял, что на самом деле это не ветка, а змея. So now he was in the tree, inside the compound, but it was a long drop. So anyway, he fell down and almost killed himself falling down.
И вот, оказавшись на вершине этого забора, ему ничего не оставалось, как только упасть вниз на другую сторону, то есть через забор. И высота была приличная, что он чуть не убился, когда достиг земли. He banged on the door. И он стал стучать в дверь. And Chintamani, his girlfriend, was shocked to see him. И Чинтамани, его подружка, она была в шоке, увидев его. How could you come on this terrible night? Она спросила, как ты вообще смог в такую ужасную бурю добраться до He меня? was completely soaked, covered in mud and limping from having dropped over and panting and full of fear because of the snake. То есть он представлял из себя жалкое зрелище, был промок весь в грязи, задыхался там, и от ужаса, и от боли. And he described to her how he'd come. И когда он описал ей, чего стоило ему добраться до нее, Maybe he thought she'd be impressed at how much love he had for her. может быть, он думал, что она оценит вот эту любовь, силу той любви, которую он испытывал к ней. Or as we would analyze how much uncontrolled sex desire he had. Но на самом деле мы-то понимаем, что это не любовь, это неконтролируемое половое влечение было. But she said, "Oh, you came all this way. You went through all that just to come to my body, which is full of bones and flesh and pus and blood." И Чинтам мне сказала: «Боже мой, ты преодолел все эти трудности для того, чтобы получить доступ к этому телу, к этому кожаному мешку, наполненному костями, кровью, мочой и испражнениями». She said, "If you had so much eagerness to love Krishna, what a great devotee you would be." Она сказала: «Если бы у тебя было такое стремление достичь Кришны, каким бы великим преданным ты стал». And he was struck as if by a thunderbolt. И тут его, так сказать, в сердце поразило, как будто молния. Those words awakened from a previous life. He'd been a great devotee of Krishna, and that awakened in him that remembrance of Krishna. И в прошлой жизни он был великим преданным Кришны. И эти слова, они заставили его все вспомнить. So that intensity that Bilva Mangal had of love for the beautifully covered, smelly, dirty bag of bones called Chintamani, that was transferred to pure love for Krishna. И тогда эта сильнейшая любовь, которую Биламангала испытывал к кожаному мешку, которого звали Чинтамани, который был наполнен костями, мясом, другими субстанциями. То есть она трансформировалась, эта любовь, в любовь к Кришне. So we discuss such matters that we may be inspired to endeavor to come to that platform of pure love of Krishna. Эти истории должны вдохновлять нас стремиться достичь чистой любви к Кришне. When we hear how Krishna, he is, even though he is the protector of his devotees, he becomes as if controlled by his devotees. Мы также слышим о том, что Кришна защищает, является защитником своих преданных, но в то же самое время преданные как бы контролируют Кришну, повелевают им. How so many great devotees like Rupa and Sanatan, this is a pictorial representation of Rupa and Sanatan, they left everything. Tyaktva turnama shesha mandala pati shrening sada tuchavat. They left all their material opulence and high aristocratic life as if it was completely insignificant. Такие великие преданные, как Рупа и Санатана, оставили все, оставили свое положение, богатство, весь этот аристократизм. So we become inspired by hearing of this. И нас это очень сильно вдохновляет, этот пример. We become inspired by hearing how Rama, he embraced Hanuman. Очень вдохновляет нас слышать историю о том, как Господь Рамачандра обнимает Ханумана. That Hanuman had found Sita. He came back to Rama, and Rama said, I have nothing to give you. I will simply embrace you. За то, что он нашел Ситу. Господь сказал, что ты нашел Ситу, мне нечем тебя отблагодарить. И тогда он обнял его. And Hanuman opened his heart and saw there's not exactly some organ beating with blood, but there's Rama there.
Когда Хануман открыл свое сердце, то это был не просто какой-то орган, пульсирующий, качающий кровь, а там был Господь. So all the narrations that we find in Shastra about Krishna in his various forms, they all demonstrate his great love for his devotees. И все эти удивительные истории, которые приводятся в Писаниях, описывают ту великую, огромную любовь, которую Кришна проявляет к своим преданным. What else do I have here in my notes? Yeah. This kind of love, yeah, we have an experience of that, the perverted reflection in this world. Как я говорил, в этом мире эта любовь проявлена в искаженном виде. We can imagine what kind of experience Rupa and Sanatan had, that they, all the high position, everything they had, they left that. Можно себе представить силу этой любви, рассматривая пример Рупы и Санатаны, которые оставили все свои богатства, все свои положения. What was it that could make them, having attained the pinnacle of social life, just leave it as insignificant? Что заставило их оставить это возвышенное социальное положение свое, отказаться от своего высокого статуса ради этой любви? Srila Prabhupada several times discussed this verse. Шрила Прабхупада несколько раз объяснял этот текст. Tyaktva turnamachesha mandalapati sharnim sada tuchavad bhutva dina ganesha ko karunaya kopina kantashrita. They left all that aristocracy as if insignificant, and they became as if very poverty-stricken. They had very low in society. They had only the loincloth and the quilt. The quilt means the patchwork quilt. Госвами Вриндавана оставили свое положение, оставили богатство и стали вести образ жизни нищих, имея при себе только набедренную повязку и стеганое одеяло из лоскутов. What could inspire them in such a way? Are they mad? Они что, безумцы? Что вдохновило их на такой шаг? Then the explanation is given in the third line of this verse. Объяснение приводится в третьей строчке этого текста. Gopi bhava risamritabdala hari kalola magno mahur vande rupa sanatano raghu yago Sri Jiva Gopalako. The 6 Goswamis, they always surfaced and dived in the waves of the ocean of nectar of the feelings and sensations of the gopis' feelings for Krishna. И это объяснение заключается в том, что Госвами Вриндавана плавали и погружались, плавали на волнах этого океана эмоций любви, которую испытывают гопи Кришне. And there are unlimited examples of such devotees. И существует бесчисленное множество примеров таких преданных. So this is to be experienced. Поэтому это можно только испытать. It's not something that can be measured. Измерить это, оценить как-то невозможно. Yeah. There are so many things that we can measure, but we can't measure love. Мы можем измерить разные вещи, разные величины, но невозможно измерить любовь. But even if you could measure it, then Krishna's love is immeasurable. Но даже если можно было бы измерить любовь Кришны измерить невозможно. Srila Prabhupada often said that the mother's love for the child is the closest to pure love. Шрила Прабхупада говорил о том, что любовь матери к ребенку наиболее близка к этой чистой духовной любви. But actually Krishna's love for his devotees is far more than anything, than anything in this world. Но на самом деле любовь Кришны к своим преданным, величие, сила этой любви превосходит любую любовь в этом мире. Krishna totally gives himself to the devotee.
Кришна целиком и полностью отдает себя своим преданным. to the devotee who gives himself to Krishna. Тем преданным, которые всего себя отдают ему. In the Sri Vaishnava Sampradaya, this, among all the qualities of Narayana, this one is stressed most. В Шри Вайшнава Сампрадае среди различных качеств Кришны выделяется вот именно это качество. That is understood to be his greatest quality. И считается, что это величайшее качество Бога. He is Aishvaryasya Samagrasya Viryasya Yashasha Shriyaha Jnana Vairagya Yoschaiva Shandang Bhaga Itingara. He's full with all qualities which define him as Bhagavan, God. То есть он обладает этими качествами, этими достояниями, благодаря которым его считают Богом, Бхагаваном. He has all the qualities of an opulent controller. То есть он самый богатый, самый сильный, самый могущественный, He's all powerful. всемогущий, He's all famous. самый знаменитый, He's all beautiful. самый красивый, He's all knowing. самый сведущий, He's all renounced. самый отреченный. But all these qualities, they all are utilized for the sake of loving his devotees. Но все эти качества он использует, он проявляет в любви к своим преданным. Everything he does is out of a sense of vatsalya, love for, especially for his devotees. Все, что делает Господь, он делает в духе ватсалья, то есть родительской любви к своим преданным. Yeah, affection, the sense of affection, especially protecting, caring affection. То есть это любовь, любовь заботящегося. Now, one of the names that has come in this same verse of Vishnu-sahasraname is Svavash, which means everything is under his control. Еще одно имя, которое используется в этом же тексте, Вишну-сахасранаме, Свавас, означает, что все находится под его контролем. And it means he's self-control, he's under his own control. И также означает то, что он полностью контролирует себя. But we find in the story of Durvasa Maharaj attacking or indirectly attacking Ambarish Maharaj, that Lord Vishnu says, I'm not independent, I'm not under my own control. Но в истории с Дурвасой Муни, Амбаришем Махараджем мы видим, что Господь говорит, что на самом деле я не являюсь независимым, я не контролирую себя. Aham bhakta paradhino nahi swatantra eva dvija. He told, you're dvija, you're twice born, you're very learned in the shastras. Господь сказал Дурваса Муни, ты двиджа, ты сведущ в шастрах. So Durvasa, you should know that the very nature of God is that he's independent. И Дурваса, ты, конечно же, знаешь, что по своей природе Господь независим. But I tell you, I'm not independent. I'm controlled by my devotees. Но я признаюсь тебе, Дурваса, я не являюсь независимым. Я полностью нахожусь под контролем своих преданных. So this name Shvavas comes in the same verse as the name Vatsala. В этом же месте, где используется имя Ватсала, используется имя Свавас. Свавас or Швавас? Shvavashaha, if you want to say in So it's Sanskrit. sh in both, in beginning and the end. It's Svavashaha in Sanskritam, Свавашага на санскрите. and I tend to pronounce it in a bit of Bengali style, so that's why it sounds a bit different. So the names appear to be contradictory. Поэтому эти два имени на первый взгляд кажутся противоречат друг другу. For love, he can do anything for his devotees, which means he's not under his own control. То есть ради любви к своим преданным он готов на все, то есть он даже не контролирует себя. Well, that's another quality of Bhagavan, that he is the abode of all apparent contradictions, and they're all, resolved in him. Это еще одно удивительное качество Бхагавана, что в нем сочетаются все возможные противоречия.
Anoraniyan Mahato Mahiyan. He's the smallest of the small and the greatest of the great. То есть он меньше мельчайшего и больше величайшего. Maya tatamidam sarvam jagadavyakta murtinam asthani sarva bhutani nachaham te sravastita. Krishna says that everything exists within me in my unmanifested form as the universe. Вишну говорит, что в своей непроявленной форме я поддерживаю всю Вселенную. All living beings are in me, but I am not in them. Все живые существа во мне, но я не в них. Then elsewhere he says, he describes the Ishvara Sarva Bhutanam, Hridesha Jona Tishrati. I exist within the heart of all living beings. Дальше он говорит, что я пребываю в сердце каждого живого существа. So it's apparently contradictory, but it's all true. На первый взгляд это противоречивое утверждение, но тем не менее они истинны. Now this word Vatsala is, we can understand, it's very important in Vedic culture. В ведической культуре это слово очень важное, ватсала. Especially in the Vaishnava understanding. В особенности среди вайшнавов оно имеет значение. In Srimad Bhagavatam, this word Vatsala comes again and again and again. В Шримад Бхагаватам очень часто употребляется это слово ватсала. To demonstrate the mindset of Krishna in various circumstances. Для того, чтобы описать умонастроение Кришны в различных обстоятельствах. Upadharya vachastasya bhagavan bhaktavatsalaha apandavam idang kartung drone astrang abhudhyata. Having heard her words, having very patiently heard her words, this is the prayer of Uttara. He's saying, help, my womb is about to be destroyed. Выслушав внимательно молитву Уттары, обращение к нему, Уттара обратилась к Господу с молитвой защитить ребенка, находящегося в ее чреве. Bhagavan Bhaktavatsalaha, the Supreme Lord, who is very affectionate to his devotees. Бхагаван Бхактаватсала, тот, кто проявляет любовь к своим преданным. So Uttara approached Krishna for protection. Так Уттара обратилась к Кришне, моля его о защите. Knowing that Krishna is very kind to his devotees. Она знала о том, что Кришна очень милостив к своим преданным. And that he would protect them. Она знала, что он защитит ее. And that he's competent to protect them. И что он может защитить, в состоянии защитить. In that situation when it was impossible to protect the womb of Uttara, only Krishna could protect. В ситуации, в случае с Уттарой, когда никто не мог защитить ее, только Кришна мог защитить ее, спасти. Then a little after that, in the 11th chapter of the first canto, Krishna, in the description of Krishna entering Dwaraka. Далее, в Шримад Бхагаватам, в первой песне Шримад Бхагаватам, в 11 главе описывается Кришна в Двараке. The citizens of Dwaraka address Krishna. Жители Двараки обращаются к Кришне с такими словами. They're saying, "Oh, you've been away for such a long time." Они говорят ему: тебя не было в Двараке так долго. Oh, our Lord, if you stay away for such a long time, then we can't see your very attractive face. Поскольку тебя не было так долго, мы не имели возможности лицезреть твой прекрасный лик. Just by seeing your face, you remove all our sufferings. Вид твоего прекрасного лика удаляет, устраняет все наши страдания, избавляет нас от всех страданий. Without seeing that, your attractive face and your beautiful smile, how can we live? Мы не можем жить, не видя твоего чудесного лика, твоей очаровательной улыбки. Then it's described in the next verse. Iti chodhi rita vacha prajanam bhaktavatsalaha. Having heard this, Krishna, who is described as the one who is very kind to the citizens, particularly the citizens of Dwaraka, and very kind to the devotees. И в следующем тексте используется это слово Бхактаватсала. То есть Кришна,
который очень благосклонен к жителям, имеется в виду жителям Двараки, к своим преданным. And then Yudhishthira, speaking to Arjuna later in that chapter, says, Bhagavan api govindo brahmanyo bhakta vatsalaha. Также в этой же главе далее по тексту беседа приводится Юдхиштира и Кришны. Юдхиштира использует также это слово бхактаватсала. So if we see the Sanskrit, actually there are so many subtle meanings in the words. В санскрите на самом деле у каждого слова есть много дополнительных значений, много тонкостей в значении. Which Srila Prabhupada has given simple explanations of the basic meaning, but there are many subtleties also. И Шрила Прабхупада дал простые объяснения этим словам, но есть еще и тонкости определенные. So the word api here gives the sense that even though he's the Supreme Personality of Godhead, he's still he's very much concerned with the cows. И слово «апи» здесь указывает на то, что несмотря на то, что Кришна — верховная личность Бога, он очень любит и заботится о коровах. Even though he's the Supreme Lord far, far above us, he's inclined to the Brahmins and he's particularly affectionate to the devotees. Несмотря на то, что верховная личность Бога стоит за пределами всего сущего, он благосклонно относится к браманам, в особенности к своим преданным. So there in the first canto we have 3 times the term Bhakta Vatsala, describing Krishna. Таким образом, только в первой песне Шримад Бхагаватам трижды упоминается это слово Бхакта Ватсала, описывающее Кришну, его отношения с преданными. Then in the third canto we have Kapila Dev. He is described as Matri Vatsalaha, which means he's very kind to his mother. А в третьей песне Господа Капилу называют Матри Ватсала, означает, что он очень милостив к своей матери. He's kind to all his devotees, but one particular devotee became his mother, and he is described as being very affectionate toward her. Господь милостив ко всем своим преданным, и одна из его преданных стала его матерью, и он особенно проявляет к ней свою милость и свою любовь. Then one verse in apart from Bhakta Vatsala, the word Vatsala is used again and again in Srimad Bhagavatam to describe how Krishna is affectionate to various devotees in various moods. Кроме слова Бхакта Ватсала, в Шримад Бхагаватам используется слово просто Ватсала, которое для описания отношений Кришны с его преданными в различных настроениях. Prayanate nyostyamutas tvai prabho vishvatmani kshenna pritagya atmanaha atapi bhaktyesha tayo padhavatam ananya vrityano grihana vatsala. This means that persons who see you as non-different from themselves, knowing that you are the super soul of all living beings, are certainly very dear to you. В этом тексте говорится, что великие йоги говорят: Господь, те, кто считают себя неотличным от Тебя, знают, что Ты — сверхдуша всех живых существ. Конечно, они, безусловно, очень дороги Тебе. I'm usually translating it a little bit differently. That's why. So, atapi bhaktyesha. You are very. So this word Vatsala describes various features of devotees and how Krishna reciprocates with those various features. То есть этим словом Ватсала описываются преданные в разных умонастроениях и то, каким образом Господь отвечает этим преданным, находящимся в различных настроениях. You are the super soul of all living beings. То есть ты сверхдуша всех живых существ. But especially those who engage in bhakti toward you, you are very affectionate toward them. Но в особенности ты проявляешь свою любовь к тем, кто посвятил себя бхакти, преданному служению. Those who engage in devotional service to you as their only engagement, Krishna, they say you are very affectionate to them. То есть ты, Кришна, особенно благосклонен
тем, кто целиком и полностью посвятил себя преданному служению, не отвлекаясь ни на что другое. Then tameva vatsashraya bhritya vatsalam. This word bhritya is also very important in the Sri Vaishnava Sampradaya, especially the Mukunda Mala. That word is used by Kula Shekhar Alva. It means servant. Это слово бритья, слуга, также очень важно, знаменательно для Шри Вайшнавов. Встречается в Мукунда Мала Стотре в молитвах царя Кулакшекхары. So you are, this verse says, you are the shelter of the vatsa, which means just like the calves. Оно означает, что здесь говорится в этом тексте, ты прибежище преданных. Точно так же, как like cow is a shelter for calves. Yeah, just like shelter. То есть ты даешь прибежище своим преданным точно так же, как корова дает прибежище своему теленку. Now that word vatsa means calf. Ватса означает теленок. And we'll also find, if you look in the Srimad Bhagavatam, you'll see it's used again and again to address someone who's junior to oneself, like a child who is an object of affection. Также это слово используется для описания того, кто занимает подчиненное положение, например, ребенка, то есть того, кто является объектом нашей любви. So you see Vatsala, one who is affectionate to those who are naturally objects of affection. То есть ватсала — это тот, кто испытывает любовь к тем, кто является ватсой, является естественным объектом любви. And up to date in Bengali language, that term is used to address a child, although it's a little bit changed in Bengali pronunciation. Botcha. И это слово ватса даже используется в современном Бенгале, оно звучит немножко по-иному, для обозначения ребенка. Бачча. It may be used, especially in the case where you have to rebuke the child for doing something which is not. They need to be trained, something like this. Например, когда ребенок напроказничает, то его могут так вот назвать. И когда его нужно поругать, используют это слово. Or you may simply ask someone, how many children do you have? Даже когда вы спрашиваете человека, сколько у вас детей, Using that term. можете использовать это слово. And so he's the Vatsashraya, the shelter of the affectionate children. Так, ватса ашрая, то есть он является прибежищем вот этих вот любящих, можно сказать, детей. And of the servants. И слуг. The word servant in English, I don't know in slug, is it? Is something? Слуга. Yeah, so that you get the word Slav in English, because they kept them as slaves. That was the idea. So it gives the idea of someone who's kept under, either servant, either by force or just because you're paying them. I mean in English, the servant. Yeah, the word servant gives that idea. То есть английское слово «слуга» обозначает, что этот человек, либо ему платят за его служение, либо его просто насильно заставляют служить. But in the language of bhakti, a servant, it gives the idea of someone who's very pleasingly, lovingly, out of his own volition, serving the Lord. Но в бхакти, в преданном служении, это слово «слуга» обозначает того, кто служит добровольно из любви. Why does a devotee serve Krishna? Почему преданный служит Кришне? Well, it's just like the question I first asked. Why does Krishna love the devotees? Как я вначале спросил, почему Кришна любит преданных? If we have to ask, then we're not on the platform of pure love. Если мы задаем такой вопрос, это значит, что мы не находимся на уровне чистой любви. The devotees, pure devotees, they may be able to explain to someone in terms of logic and reason why one should serve Krishna, but they just do so out of their own heart's natural loving propensity. Чистые преданные, конечно, могут объяснить логически, почему они служат Господу, но на самом деле они служат Господу просто благодаря любви, которая движет
ими из сердца. Then later in the fourth canto, Krishna is described as Sharanya Vatsalaha, one who has taken shelter in him, he's very affectionate to them. Eighth canto. Fourth canto. Также в 4-й песне Шримад Бхагаватам используется слово Шаранья Ватсала. То есть он любит или с любовью относится к тем, кто принял у него прибежище. He himself is worth taking shelter in. Он сам заслуживает того, чтобы принять у него прибежище. The child takes shelter of the mother and father, but the mother and father cannot ultimately protect the child. Ребенок принимает прибежище у своих родителей, но родители, мать и отец, не могут по-настоящему дать прибежище своим детям. There's the verse Prahlad says. How does that begin? Pitaro Nrsimha. Balasya neha sharanang pitaro Nrsimha. He says to Nrsimha, the parents cannot ultimately protect the child. Об этом говорит Прахлад Махарадж, обращаясь к Господу Нрисимхе. Он говорит, что родители не могут защитить своих детей. They may try their best to, but ultimately then they themselves are controlled by material nature. Они могут постараться сделать это, но на самом деле они сами подвластны материальной энергии. But how much Krishna will even break the laws of material nature to protect his devotees is recounted again and again. Но то, каким образом Кришна нарушает эти законы материальной природы, материальной энергии для того, чтобы защитить своих преданных, тому есть множество подтверждений в Писаниях. For instance, it's a long, if we get Mahabharata stories, they become very long. Anyway, Jayadratha got a boon from Lord Shiva. How he got that is another story. Джаядратха получил благословение от Господа Шивы. Как он получил, это отдельная история. That he could defeat all the Pandavas at least once, all except Arjuna. Что он может победить всех пандавов, по крайней мере, один раз. So when Abhimanyu entered, Abhimanyu had, the son of Arjuna, had got the instruction how to enter the chakra vyuha formation, how to pierce that. No one else in the Pandava army knew that. He knew that. И когда Абхиманью, который обладал знаменем, как войти в чатурвьюху, в этот военный порядок, поскольку никто на стороне пандавов не знал этого, кроме Абхиманью. Он знал, как войти внутрь, но не знал, как выйти. So when the Pandavas saw the Kauravas in that formation, they said, Abhimanyu, you have to go in. И когда пандавы увидели этот военный порядок Кауравов, они попросили Абхиманью войти в него, проникнуть внутрь. You lead the way and we'll follow. Они ему сказали, ты иди, мы за тобой пойдем. Understanding this, Jayadratha, who was fighting on the Kaurava side, said, today I will use this benediction from Lord Shiva and I will prevent the Pandavas from following Abhimanyu. И когда об этом узнал Джайадратха, он сказал, что вот настал тот день, когда я использую это благословение Господа Шивы, и я не позволю пандаву последовать за Абхиманью. So Abhimanyu entered the military formation and he was left alone to fight against all the great warriors. И Абхиманью вошел в этот военный порядок, в эту чатурвьюху, и остался в одиночестве. Ему в одиночку пришлось сражаться с огромным количеством великих воинов. Bhishma, Дроны, Karna, Ashvatthama, Shalya, Карна, Ашватхама и Шальи, Bhurishrava, all the great Буришравы. and all the great warriors, they all, with great difficulty, they were eventually able to kill him, which they wouldn't have been able to done if Jayadratha hadn't on this one occasion been able to defeat the Pandavas. И этим великим воинам пришлось приложить огромные усилия, чтобы в конечном счете убить Абхиманью. Конечно, они бы не смогли это сделать, если бы Джайадратха не получил это благословение, не воспользовался этим благословением. Arjuna, the father of Abhimanyu, was fighting in a different part of the battlefield. Арджуна, отец Абхиманью, сражался на другом конце поля. And he came back at night to the camp.
И он вернулся в лагерь уже ночью. He found everyone was. No one even wanted to look in his face. They were all so. We let Abhimanyu die. И он увидел эти страдания на лицах людей. Никто не мог посмотреть ему в глаза, поскольку всех мучило чувство, что мы позволили убить Абхиманью. When Arjuna found out the story that Jayadratha had blocked them, И когда Арджуна узнал о том, что Джаядратха воспрепятствовал, преградил путь пандавам, не дал им возможность спасти Абхиманью, he vowed, tomorrow I will kill Jayadratha. он дал обет: завтра я убью Джаядратху. If I don't do that, then I will enter into fire and die. Если я не смогу сделать это, я войду в огонь и погибну. The kind of extreme vow that the Kshatriyas take. Вот такие вот обеты дают кшатрии. So there's spies, of course, in the Pandava camp. They immediately took that news to Duryodhana. И, конечно, в лагере пандавов были шпионы, и тут же эта новость достигла Дурьодханы. And Jayadratha said, okay, I'm leaving right away. Get me the fastest horse you've got. И Джаядратха сказал: ну все, я поехал, давайте мне самых быстрых лошадей. And Duryodhana said, no, come on, this is great. If he doesn't kill you, then Arjuna will die, and that's half our task done. The other half is Bhima. А Дурьодхан сказал: нет, погоди, останься, поскольку если Арджуне не удастся тебя убить, значит он умрет, и половина нашего дела будет сделана. So Jayadratha, you stand at the back of the army, and we'll have miles and miles of soldiers in between you and the front. Ты, Джаядратха, встанешь в конце армии, и тебя от линии фронта, от передовой, будут отделять миллионы, миллионы, миллионы воинов. And we'll have all the great generals, one after the other. So if Arjuna can beat all of the great generals, then only he can reach you. In other words, he's not going to reach you, and he'll have to die. И тебя будут защищать не только воины, но и великие, так сказать, генералы, предводители. И поэтому, прежде чем Арджуна сможет убить тебя, ему нужно будет убить всех этих великих военачальников. Иными словами, Арджуна не сможет убить тебя, и поэтому он вынужден будет покончить с собой. Meanwhile, Krishna was chastising Arjuna. Why did you take such a stupid vow for? Who? Bhima and Krishna? Krishna was... Bhima and Krishna were chastising, or who? No, Krishna. Krishna was chastising. Okay. Yeah. Only Krishna. Yeah. Well, it may have been Bhima also. But И Кришна, он стал ругать Арджуну: зачем ты дал такой глупый обет? even in distress, you shouldn't lose your sanity. Не нужно терять рассудок даже в такой сложной ситуации. Now you've put yourself in a very difficult situation. Сейчас, сказал Кришна, ты поставил себя в очень затруднительное положение. So anyway, the next day, to make a very long story short, Arjuna beat one general on the Kaurava side after the other, but he didn't stop to kill any of them because he wanted to reach the Jayadratha. И, короче говоря, чтобы, так сказать, не рассказывать эту историю целиком, это займет очень много времени, на следующий день Арджуна стал убивать этих предводителей, этих генералов из войска Кауравов одного за другим, без остановки. And it was a race against time. И поскольку он торопился, ему не хватало времени, день подходил к концу. In the afternoon, the sun was sinking lower and lower. Солнце уже стало садиться, оно садилось все ниже и ниже. And Arjuna still had to, it's so many miles away from Jayadratha and so many warriors to fight. И Арджуну отделял от Джаядратхи еще многие километры и многочисленные войны. But eventually he was almost there, but then the sun was about to set. И он почти уже достиг его. И тут настал момент, когда солнце должно было сесть. Just as Jayadratha became in his vision, the sun set. И как только Арджуна увидел Джаядратху, то есть он показался в поле его зрения, солнце село. That was it. So Arjuna had to enter into fire and kill himself. Это означало конец. Арджуна должен был войти в огонь и покончить с собой. So the Kauravas were celebrating. Кауравы уже начали праздновать.
In the meantime, Krishna told Arjuna, come on, let's keep on going towards Jayadratha. Но Кришна сказал Арджуне, ну чего ты, And said, продолжай. well, everyone was saying, the sun has set, the day is over, the fighting is over. Но все говорили, ну все, солнце село, день закончился, сражение окончено. They'd let down their guards, they weren't fighting anymore. И все отложили оружие и больше не сражались. And Krishna showed the sun is still up in the sky. Кришна сказал, посмотрите на небо, там солнце. He created a mass optical illusion. Он создал такую массовую оптическую иллюзию. Or he made the sun come back, or whatever. Либо он заставил солнце вернуться обратно на небо, так или иначе. Anyway, Arjuna met Jayadratha, and that was the end of Jayadratha. Так или иначе, Арджуне удалось встретиться в тот день с Джайадратхой, и это был последним днем его жизни. So Krishna is even willing to tamper with the laws, the physical laws of the universe in order to protect his devotees. Для того, чтобы защитить своих преданных, Кришна готов даже нарушать материальные законы. He will make that which is impossible possible for the sake of his devotees. Ради своих преданных он готов сделать невозможное возможным. That is just one example. Это всего лишь один пример. In fact, it's impossible that we who are bound up in ignorance in this material world can escape from this, but Krishna makes that possible because he's very kind to his devotees. На самом деле невозможно живым существам выбраться из темнейших областей иллюзий в этом материальном мире, но Кришна помогает своим преданным сделать это. Now, in the 5th canto of Bhagavatam, we have the word Vatsala used in the sense of a materialistic fool. В 5-й песне Шримад Бхагаватам словом Ватсалы называют глупца-материалиста. He's called Sutadara Vatsalaha, one who is very affectionate and trying to maintain his children and wife. Называют этим словом того, кто очень любит членов своей семьи, любит свою жену, детей и посвящает целиком и полностью себя заботе о них. He has the sense that, yes, I'm looking after my family very well. Такой человек считает, да, я очень хорошо забочусь о своей семье. But he is a fallen fool who lives simply for sense pleasure. Но на самом деле такой человек падший глупец, поскольку он живет только ради собственных чувственных наслаждений. Srila Prabhupada, in his rendition of the translation, says he is kicked by his wife just like the he-ass. She. No, he is he kicked by his yeah. wife just like the male ass is kicked. Прабхупада в переводе дает перевод таким образом этого текста. Такого человека пинают точно так же, как ослица пинает осла. So in this description of the forest of material enjoyment, this term Sutadara Vatsalaha, one who is caught up in material love, it's used twice. Дважды в этой в главе в лес материальных наслаждений используется это слово «тот, кто попал в ловушку чувственных наслаждений». How his false affection based on sexual enjoyment binds him in this material world. Описывается, каким образом эта ложная привязанность, ложная любовь, точнее половое влечение, склонность к чувственным удовольствиям привязывает его к этому миру. So although Srimad Bhagavatam describes the purest love of Krishna for his devotees, it also very clearly distinguishes between the foolishness that goes on in the name of love in this material world. И хотя в Шримад Бхагаватам описывается чистая любовь преданных к Господу, здесь также описывается мирская, глупая любовь или привязанность к чувственным наслаждениям. Проводится четкая разница между ними. Vamanadev, addressing Bali Maharaj, describes Bali's father Virochana as Dvijavatsala, one who is very inclined and affectionate toward the Brahmanas. Далее в Шримад Бхагаватам Господь Вамана, обращаясь к Бали Махараджу, называет его отца Вирочану Двиджаватсала,
то есть тот, кто очень благосклонен к дважды рожденным, к браманам. So that was apparently a good quality. И на первый взгляд это замечательное качество. He was outstanding in that regard. То есть на самом деле замечательное, то есть и это качество он проявлял в очень большой степени. But even to have that good quality, if one is a demon, as Virochana was, that won't help him very much. Но даже само по себе это замечательное качество не поможет человеку, если человек по природе своей демон, кем и был Вирочана. So again we can understand that the sense of affection, unless it's properly placed in Krishna, it's misleading and not very helpful to us at all. Таким образом, мы можем понять, что если объектом нашей любви не является Кришна, то такая любовь особого смысла не имеет. This is a most important point to understand. Это очень важный момент, который нужно понять. Especially because many people in the modern age, they mistake bodily affection and trying to help poor people and hungry people on the bodily platform. They mistake this to be spiritual love, which it is not. Поскольку в современном мире очень часто происходит подмена понятий, то есть люди принимают мирскую любовь, мирское сострадание, желание помочь бедным, обездоленным за духовную любовь, что не является истиной. Now the term dharma vatsala comes several times in Srimad Bhagavatam. Еще одно слово «дарма ватсала» употребляется несколько раз в Шримад Бхагаватам. And that's particularly used in relationship to pious kshatriya kings. Этим словом называют благочестивых царей кшатриев. The kshatriyas, they're supposed to be dharma vatsala, the protectors of dharma. Поскольку кшатрии должны защищать, отстаивать устои религии, дхарма ватсала. Means they do so not only out of duty, but with a great feeling also. Они это делают не просто из чувства долга, но с чувством, с любовью. As dharma vatsala means in this regard particularly, they protect the principles of varnashram dharma. Прежде всего это означает, что кшатрии, цари поддерживают принципы варнашрамы. But they do so with great affection toward the citizens, especially the brahmanas. Но они делают это, проявляя огромную любовь к своим подданным, в особенности к браманам. Lord Shiva is also described in Srimad Bhagavatam as dharma vatsala. Бхагаватам также называет и Господа Шиву Дхармаватсалой. And Srila Prabhupada translates that in relation to Lord Shiva, that he is adherent to religious principles. Шрила Прабхупада переводит это слово в этом месте Шримад Бхагаватам как приверженец религиозных принципов. Now, in the 9th canto of Bhagavatam, Rama is described as Brahmana Deva, the god, or he is worshipped by the Brahmanas. In the 9th canto? Yeah. В 9-й песне Бхагаватам Господа Рамачандру называет Брамана Дева, то есть божеством, которому поклоняются браманы. And the Brahmanas, they have vatsalya for him. They have a feeling of affection and protection for him. И говорится, что эти браманы испытывают ватсалью, то есть испытывают родительскую любовь к Господу. Even though Ram is the supreme Lord, he takes the position of a kshatriya. И хотя Господь Рама, Верховная Личность Бога, он играет роль кшатрия. The kshatriyas, they physically protect the brahmanas. А кшатрии физически, то есть в прямом смысле защищают браманов. But the brahmanas, they also spiritually protect the kshatriyas. А браманы, в свою очередь, дают духовную защиту кшатриям And they give them blessings. и дают им свои благословения. So the relationship of the proper brahmanas toward proper kshatriyas is one of vatsalya, of loving affectionate like that to a subordinate. Поэтому настоящие браманы относятся к настоящим кшатриям с любовью, как к своим ниже, каким-то подчиненным. Mother Yashoda is described as Arbhaka Vatsala. Arbhaka means a small child.
Маму Ешоду называют Арбака Ватсалой. Арбака значит маленький ребенок, младенец. And Vatsala, she is described. The long A gives the feminine form. Ватсала, долгий А на конце означает женский род. So she didn't know how powerful Krishna was, but she simply loved him with maternal affection. Она не знала, что Кришна всемогущий Господь, она просто испытывала к нему материнскую любовь. So seeing that Krishna was very afraid of her stick, she threw it away. И увидев, что Кришна испугался ее палки, она выбросила ее. But out of her vatsalya, her feeling of affection to him, although she no longer threatened with him with a stick, but she thought, I should punish him by tying him up to teach him not to be so naughty. И хотя она выбросила палку, она все равно считала, что она должна научить его, наказать его, и тогда она взяла веревку, чтобы связать его. Rohini, the mother of Balaram, is also described as Putra Vatsala, very affectionate to the boys. Рахини, To the мать sons, Баларама, называют Путра Ватсалой, то есть та, которая очень любит сыновей. But Yashoda is described as being more affectionate. Но Ешоду называют той, которая еще проявляет еще большую любовь к сыновьям. Rohini, out of affection for Krishna and Balaram, called them, come and take your meal. Из любви к Кришне и Балараме Рахини звала их: идите кушать. But they didn't come. Но они не приходили. So Rohini then expressed her affection by saying, Yashoda, you go and call them. И тогда Рахини проявила свою любовь, попросив Ешоду позвать Кришну и Балараму. Because you have more affection. They won't be able to resist your affection. Поскольку она понимала, что любовь Ешоды превосходит ее любовь, и мальчики не смогут сопротивляться ее любви. But later in the same 10th canto, it's described that Yashoda Rohinyo Putra Yoho Putra Vatsale. Both of them had great affection toward Krishna and Balaram. Even though Rohini was the mother of Balaram and Yashoda was the mother of Krishna, but both of them had affection to both the boys. В 10-й песне говорится, что несмотря на то, что Рахини была матерью Баларама, Ешода матерью Кришны, они обе одинаково любили и Кришну, и Балараму. And therefore, yata kamam yata kalang vedatang paramashishaha. Therefore, they would try to fulfill all their desires. И поэтому они всегда стремились исполнять все желания Кришны и Баларамы. At all different times. Всегда. Then, when Indra devastated Vrindavan with rainfall, Когда Индра затопил Вриндаван, then the residents of Vrindavan prayed to Krishna, "You save us from the wrath of Indra." обитатели Вриндавана стали молиться Кришне: спаси нас от гнева Индры, Because you are Bhaktavatsala. поскольку ты Бхактаватсала. So they invoked that quality of Krishna. Krishna, you should protect us because that's what you do. You're very kind to your devotees. Они обратились к Кришне, взывая к этому ему качеству: ты должен спасти нас, поскольку ты очень милостив, добр к своим преданным. When Varuna kidnapped Krishna's father, Когда Варуна украл отца Кришны, Krishna came to get him back, which is why Varuna kidnapped Nanda Maharaj, so that Krishna would come. Кришна отправился для того, чтобы вернуть его. Именно по этой причине Варуна и украл отца Кришны, чтобы увидеть Кришну. You see, the demigods, they're going to extraordinary measures to get Krishna to come. То есть полубоги идут на крайние меры для того, чтобы заставить Кришну прийти к ним. And Varuna praised Krishna as being Pitrivatsala. You're very, very affectionate to your father. И Варуна, прославляя Кришну, называет его Питриватсала, тот, кто очень любит своего отца. Then in the Gopi Gita, the gopis describe Krishna. Далее в Гопи-гите гопи описывают Кришну. And they say to him, one verse begins with the name Vatsala. Vatsalo Vrajagavang Yadagadro Vandyamana Charana Pati Vridha. They address him, or they refer to him.
that he has great affection for the cows of Vrindavan. Один из текстов начинается с этого слова «ватсало». То есть он является любовью, объектом любви для коров. In a description of Akrura, it's described Krishna as pranata vatsala. Krishna is very affectionate toward those who show him love and who surrender to him. Также Акрура называет Кришну праната ватсалой, то есть очень милостливо относящимся к тем, кто вручает себя ему, кто предается. Again, Akrura, after he took Krishna and Balaram to Mathura, После того, как Акрура отвез Кришну Баларама в Мадхуру, just when they came to the gate of Mathura, Krishna and Balaram said, "Well, you go ahead. We're not going inside. We'll come later." когда колесница приблизилась к городским воротам, Кришна Баларам сказала: «Ну, ты езжай дальше, а мы не пойдем». So Akrura was shocked. They came with me all this way, and then when we came to the gate, they didn't come at all. They didn't come in. Акрура был очень удивлен, то есть они проделали весь этот путь, он их привез в Мадхуру, но когда они оказались у городских ворот, они отказываются идти дальше. So Akrura said, "Well, this is not good. Акрура сказал: «Ну, ничего хорошего. How can you do this? Зачем? Почему? You're Bhaktavatsala. Why are you doing this to me?" Вы же Бхакта Ватсала. Почему ты так поступаешь со мной, But Кришна?» Krishna said, "Don't worry, we'll come a little later. We have some other things to do. Кришна сказал: «Да не волнуйся, мы придем попозже чуть-чуть, тут есть дела у нас. Don't worry, we're coming." Не волнуйся, мы придем». Later, Krishna, he said to Muchukunda. Далее Кришна, обращаясь к Мучукунде, Now, why did Krishna, when Mathura was being attacked by this Yavana, Kala, from one side, and Jarasandha was coming from another direction, почему Кришна, когда на Мадхуру напал Явана, Кала и Джарасандха с разных сторон, and Krishna, in the midst of the worst attack Mathura had ever had, Krishna just walked nonchalantly out of the city. Кришна во время, так сказать, самый разгар этой битвы просто спокойно вышел и ушел из города. And he walked, and he walked, and he walked. Стал уходить, он шел. He came to a mountainous region, Дошел до гор, and he entered a cave. зашел в пещеру. Why did he do that? Зачем он это сделал? Well, in that cave was his devotee Muchukunda. В данной ситуации из-за своего преданного Мучукунды. And you all know the story. Muchukunda woke up and burned the Kala to ashes. Вы знаете эту историю, да, когда Мучукунда проснулся и сжег этого демона, And, Калу, сжег его, испепелил. and Krishna said to Muchukunda И тогда Кришна сказал Мучукунде: that because in the past you repeatedly prayed to me, I have personally come to this cave to show you mercy. «Поскольку в прошлом ты возносил мне молитвы, я пришел к тебе лично в эту пещеру для того, чтобы пролить на тебя милость, Because I am Bhaktavatsala, поскольку я Бхакта Ватсала. I am affectionately inclined to my devotees." Я с любовью отношусь к своим преданным. Then another example of the word Vatsala in Srimad Bhagavatam, Еще один пример слова Ватсала в Шримад Бхагаватам. that when Shalva attacked Dwaraka, Когда Шалва напал на Двараку, then during that fight, one man came to Krishna in the middle of the fight. во время сражения, среди сражения, один человек обратился к Кришне. He said that Shalva has taken your father away and killed him. Он сказал Кришне, что Шалва похитил твоего отца и убил его. He said, "This is very horrible news to tell you who are Pitri Vatsala. You are very kind to your father." И, конечно же, это очень печальная новость для тебя, того, кто является Питри Ватсалой, тот, кто очень милостиво относится и очень любит своего отца. So there are many other uses of the word Vatsala in Srimad Bhagavatam also. Это не единственные случаи использования, упоминания этого слова Ватсала в Бхагаватам. To describe Vyasadeva, Также есть
случай, когда этим словом описывают Вьясадеву, Parikshit, Парикшита, Prithu, Притху, Vijitashva, the eldest son of Prithu, Виджиташеву, старшего сына Притху, Daksha, Дакшу and others. и другие. And there are other words used, Duhitra Vatsala, one who is very kind to his daughters. Духитра Ватсала, тот, кто любит своих дочерей. Dina Vatsala, one who is very kind to the fallen, Дина Ватсала, to the lowly. тот очень милостив к падшим. Kriparna Vatsala, one who is very kind to those who have nothing. Крипана Ватсала, то есть тот, кто милостив к тем, кто не обладает ничем. So this word is used in relationship of a king to his citizens. То есть это слово описывает отношение царя, правителя и подчиненных, Of a guru to his disciples. отношение гуру и учеников. Thus it is understood that in Vedic culture, vatsalya or affection is very important. Таким образом, можно понять, что в ведической культуре понятие ватсалии очень важно. There are many rules and regulations, but without that affection, everything is simply mechanical. Есть много правил и предписаний, но если отсутствует это чувство, проявление любви, то следование этим правилам и предписаниям становится механическим. Not that the rules and regulations are unimportant. Это не означает, что следование правилам и предписаниям не важно. We hear of, especially the example of Lord Rama, how he was very affectionate toward the citizens. В особенности история Господа Рамы демонстрирует то, какую любовь он проявлял к своим подданным. Nowadays we don't expect the political leaders to actually feel for the people. В современном мире никто уже не ожидает от политиков, что они будут с любовью заботиться о подданных. Affection in a leader is maybe seen as a sign of weakness. Такая любовь, даже если политики будут демонстрировать ее, если лидеры будут демонстрировать, то это будет скорее считаться проявлением их слабости. Krishna is all powerful, but he's not ashamed to show love for his devotees. In fact, he likes to do that more than anything. Хотя Кришна всемогущий, он не стесняется проявлять свою любовь к своим преданным. На самом деле это доставляет ему огромное удовольствие. All right, I'll finish there now. На этом я закончу. Is there any question about this? Если есть вопросы какие-то на эту тему. Спасибо за лекцию. Уважаемые преданные, если у вас возникли вопросы по лекции, пожалуйста, поднимайте руки и дождайтесь микрофона. Thank you for the lecture. The formality is done in saying that. Then? Большое спасибо. No, he said thank you for the lecture. No, he said if you have any questions, I will give you a mic. You can ask your question. Yeah. И Кришна, скажите, пожалуйста, вот мы говорили о бескорыстной любви, но Кришна говорит, что я люблю тех, кто мне служит, по сути, но это же не бескорыстная любовь, получается. You mentioned selfless love, but Krishna says I'm especially inclined towards those who surrender to me. But doesn't it mean that this love is not selfless? Yeah, that's in Bhagavad Gita, Krishna says, Samohang sarva bhuteshu name dvesho stina priyaha ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapyaham. Krishna says that I'm equal to all. I don't see anyone as a friend or an enemy. Да, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я равно отношусь ко всем, никто для меня не является другом или врагом. Then in the very next line he seems to contradict himself. Но в следующей строчке он, кажется, противоречит сам себе. Krishna says, but who is my devotee, I reciprocate with that love. Поскольку он говорит, что я отвечаю взаимностью на любовь своих преданных. So in the first statement, he's speaking as the Paramatma Supersoul, neutral. В первой части этого текста он говорит как параматма, как сверхдуша, которая занимает нейтральное положение.
And in the second line, he's speaking as Krishna, who is particularly inclined to his devotees. А во второй строчке он говорит как Кришна, который любит своих преданных. But this is not partiality. Но это не является пристрастием на самом деле. Everyone is welcome to be a devotee of Krishna. Поскольку каждый может стать преданным Кришне. If one approaches Krishna in love, Krishna naturally reciprocates. Если кто-то обращается к Кришне с любовью, то Кришна естественным образом отвечает взаимностью. No one is banned from that love. Everyone is welcome to partake in that. Но нет никаких преград, которые мешают человеку обрести любовь к Кришне, потому что каждый может предаться ему. A rough example. Есть такой грубый пример. That the government is neutral to everyone. All citizens are equal before the law. То есть правительство или руководство страны равно или нейтрально относится к своим подданным. Все равны перед законом. But if a citizen is a criminal, then he's put in prison. Но если гражданин совершает какое-то преступление, то его помещают в тюрьму. And if he performs many good social activities, he may be honored by the government with some medal. Но если тот или иной гражданин выполняет какие-то социальные значимые действия, то его руководство может поощрить какой-то наградой. So one who chooses to be a good citizen will be reciprocated with by the government in such a manner, and one who chooses to be a criminal will also get the government's treatment in that manner. То есть законопослушный гражданин получит благосклонное отношение правительства, соответственно, преступник будет помещен в тюрьму. But again, Krishna's love for his devotees far exceeds that of any love in this material world. Но еще раз, любовь Кришны к своим преданным превышает во много крат любую любовь, которую можно встретить в этом материальном мире. Other written questions? Yeah. Why in the Bible God is defined as God is love? Почему в Библии говорится, дается такое понимание Бога, как Бог есть любовь? I really don't know. I'm not a biblical scholar. Я не знаю, я не изучаю Библию. Of course, we can understand that God is love, so it's not an improper statement. But exactly how they come to that conclusion, you'll have to ask a biblical scholar. Безусловно, мы понимаем, почему, то есть, что действительно это утверждение не противоречит истине, что Бог действительно есть любовь, но конкретно почему там так написано, и каким образом этот вывод делается, то есть я не могу ответить, поскольку я не изучаю христианскую теологию или теософию. Нужно спросить тех, кто изучает. I was raised as a Roman Catholic, but I found the teachings of Gauriya Vaishnavism, as given by Srila Prabhupada, to be far more satisfying intellectually, emotionally, and far more practical and realistic in developing love of God than anything that I'd come across in the Catholic culture. И хотя я вырос в католической семье, но учение Гаудия вайшнавизма намного, считаю, ближе и лучше с любой стороны, с эмоциональной, интеллектуальной, практической, в понимании Бога. It's not possible to analyze all the different philosophies in the world. Мы не можем изучить все философии, которые существуют в этом мире. One who is fortunate, they will come to Krishna consciousness. Но наиболее удачливые, они придут в сознание Кришны. Even after analyzing all the philosophies in the world, you probably become more confused. И наоборот,
изучив все философии, человек только может просто оказаться сбитым с толку. Anyway, God is love, that's nice. Так или иначе, Бог есть любовь, так и есть. Rather, but more precisely, He is the object of love for everyone. Но на самом деле Он является, еще в большей степени, Он является объектом любви всех. If you say God is love without defining it, then you may think that the love of a dog for the puppies is the same as Krishna's love, but it's not. Поскольку без такого понимания слова «Бог есть любовь» могут заставить нас считать, что проявление любви собаки к щенкам — это то же самое, что и проявление любви Кришны к своим преданным, но это не так. How to understand when Krishna sends difficulties, as in case with Prahlad Maharaj and Pandavas, is it manifestation of love? Как понять, когда Кришна посылает трудности в случае с Прохладом и Пандавами? Что это, проявление любви? Well, Kunti understood the difficulties that were given to the Pandavas as a manifestation of love. Но Кунти Деви так трактовала эти сложности, она называла их проявлением любви. Therefore, she prayed for more difficulties. Поэтому она молила Господа о том, чтобы эти страдания только увеличивались. Vipadang santu tashashvat tatvatadjo jagadgaro bhavato darshanam yatsyad apuna bhavadarshanam. She said, let there be more and more difficulties. Она говорила, пусть эти страдания только увеличиваются и усиливаются. Because by such difficulties in this world, we get to see you, and by seeing you, we no longer see repeated birth and death. Поскольку благодаря этим страданиям мы имеем возможность лицезреть Тебя, а когда мы лицезреем Тебя, мы забываем про все материальные страдания. Please bless for pure chanting of the holy name. Пожалуйста, благословите на чистое воспевание святого имени. Yeah, chanting, hearing, service, all these things. Воспевание, слушание, служение, все это вместе. This is a very big topic, but I'll just mention it now. Это большая тема, просто вкратце скажу. Is that when Srila Prabhupada is here, personally present, all the devotees lived in the temples. Когда Шрила Прабхупада присутствовал на этой планете, все преданные, или большинство, жили в храме. And everyone was fully engaged in devotional service. И все целиком и полностью посвящали себя преданному служению. Whereas nowadays most of the devotees don't live in the temples, and their devotional service, the direct activities of hearing and chanting about and serving Krishna occupy a small part of their time. Тогда как в настоящее время большинство преданных живут дома, а не в храме, и поэтому посвящают слушанию, воспеванию и преданному служению лишь незначительную, небольшую часть своего времени. So that practical engagement in service really helps to bring the chanting to perfection. Помочь достичь совершенства воспевания может практическое преданное служение. Anyway, like I say, it's a very big topic. I won't pursue it further just now. Я вот так вкратце всего лишь затронул эту тему. На эту тему можно говорить очень долго и подробно. Is that all the questions finished then? Yeah, looks like it. Okay. Shall I announce the books? Yes, please. There are more questions. Will you take them or Yeah, that's enough? I can take more questions. Хари Кришна, примите мои поклоны. А как развивать отношения с духовным учителем, если он находится далеко? How to develop relationship with a spiritual master if physically he is far away from you? Well, what's the relationship with the spiritual master based on? На чем основаны отношения ученика и учителя? On instructions. Hearing and serving. На слушание и служение. So that can be done without physical presence.
А эти две вещи можно осуществлять без физического присутствия. More questions from the men? Микрофон. Передайте туда. Just shout it out. Speak louder. Или просто громко скажите, задайте вопрос. Okay. Thank you for the lecture. We live in the physical, material world. That's why our service is manifest via physical channels. We may think that we have love for Krishna. Maybe there is a drop of love towards Krishna, but maybe we have love not towards Krishna, but towards the way we express our love to Krishna, like the love to philosophy of Krishna consciousness, for example. So how can we understand the difference between pure bhakti and attachment to this or that activity? As you have mentioned, you may not understand. Да, вы сами сказали об этом, что это невозможно или трудно понять. Maya knows how to dress herself as pure devotion. Майя знает, как нарядиться чистой и преданной. Only by full sincerity and the blessings of the pure devotees is it possible to attain. Достичь чистой преданности можно только проявляя полную искренность и обретя благословение чистых преданных. Спасибо большое. Не могли бы вы пояснить вот эту фразу «отсутствие любви делает соблюдение правил и предписаний механичным»? Yeah. Can you explain this phrase that absence of love makes following of rules and regulations to be mechanical, makes them just a mechanical process without love? Well, the rules and regulations are also required. Следовать правилам и предписаниям необходимо. We follow the rules and regulations because we want to attain love of Krishna. Мы следуем правилам и предписаниям, потому что мы хотим обрести любовь к Кришне. But if we forget that we're doing that because we want to develop love of Krishna, then it may become just like a routine for us. Но если мы забываем о том, что мы следуем правилам и предписаниям, чтобы обрести любовь к Кришне, тогда само следование правилам и предписаниям превращается для нас в рутину, в повседневную деятельность. Therefore we should regularly discuss Srimad Bhagavatam. Именно поэтому мы регулярно должны обсуждать Шримад Бхагаватам, Which will remind us again and again of what our goal of life is. Что в свою очередь будет напоминать нам о высшей цели нашей жизни. Спасибо большое. Thank you very much. All right, so we can finish now. На этом закончим. Сделаю небольшое объявление. У нас есть книги. К сожалению, не все книги Гуру Махараджа на русском языке, которые он написал, но так или иначе есть в наличии Рамаяна, воспоминания о Шриле Прабхупаде, слава Шриле Прабхупаде, Брахмачари в сознании Кришны, взгляд на традиционную Индию. Есть книги на английском языке, тоже Рамаяна. Shall I announce the English ones? Yes, announce the English ones. What else? Рамаяна. Для тех, кто по-английски читает, также есть Рамаяна, есть две последние книги Гуру Махараджа, это «Бескомпромиссная проповедь» в служении Шриле Прабхупаде. Ну, на английском есть известная книга, которая сейчас называется просто «Мать
или господин. What else? This book has become rather controversial. Да, то есть много шума подняла эта книга. The GBC in its resolutions banned it. GBC в своей резолюции запретила эту книгу. Then they unbanned it. Потом сняла запрет. So we don't know what's going on. Мне трудно понять, что происходит. It's unpopular among some of our devotees. Ну, то есть эта книга не популярна среди узкого круга преданных. Because it presents the Vedic version of how men and women should behave. Поскольку здесь представлена ведическая концепция взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В общем, подходите, можете купить книгу, получить автограф автора. И Did you say about Muslim devotees of Krishna? No. Yeah. Yeah, this is by one of my disciples. I asked him to write this book. Один из моих учеников написал эту книгу. Я попросил, и по моей просьбе, преданные Кришны мусульмане. And it describes some Muslim devotees of Krishna. In the past or present? In the past. The book was written with present devotees also, but many devotees from Muslim backgrounds said, don't publish it because it'll be too dangerous. Ну, то есть это книга, в которых рассказывается история преданных Кришны, которые в прошлом были мусульманами, то есть мусульманами. И в мусульманских странах it's not published in Muslim countries because it is dangerous. No, there were many stories of present day because they don't Muslim devotees, but then many devotees said don't publish it, it'll be dangerous for ISKCON. То есть есть на самом деле множество историй современных, как мусульмане становятся преданными, но преданные попросили не включать эти истории, поскольку они, если их опубликовать, то просто им угрожать будет опасность для их жизни. Some sweets for distribution. Okay. Okay. Do you know how much to sell the books for? Well, this is sold, I think, for 250 in India, which is that the right? So it's same price. You can, because the rupee and the ruble are pretty much the same. Okay, take it with your right hand.